Good morning, all of you. And we have discussed about the nomenclature or simply the naming of organisms. Naming of organisms is an important part in scientific classification, and the importance is that each name or the name given to each organism in the world, it has to be universally accepted. Will have to be universally accepted, and the universally accepted name has some criteria in finding the name. And for that we have learned there are different types, that is the different types of naming system has been adopted. Different types of naming system has been adopted, and the naming system we have learned that it is based on the name of the organisms has to be given based on certain rules and regulations, and these rules and regulations are mainly based on some principles, and these principles are the principle of these principles are the main three principles. It is based on mainly three principles, and these three principles are principle of priority, principle of stability, principle of homonymy, and these are the three main principles which is on which the naming of the organism is based. And first one is the principle of priority, second is principle of stability, and third is principle of homonymy. And the principle of priority means, as I said, as we have, this is actually a brushing up of what we learned in the previous sessions. And the principle of priority means the first person, if a person gives the name to the first organisms, and first come first serve basis, the first name will be considered for the acceptance. The first name will be considered for acceptance, and that is known as the principle of priority. And we have learned the principle of priority. Then next is principle of priority leads to the stability of the name. The stability of name comes after the principle of priority, and then comes the principle of homonymy, and that is what I said. Individuals, for example, crow will be having the scientific name Corvus splendens around the world. It will not be one name here. ഇല്ലേ നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമോണിമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരൊറ്റ നെയിം. This is actually a brushing up of what you learned in the previous sessions. This is actually what we look and learned in the previous session. That is പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോണിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും ഇപ്പൊ ഡോഗ്, കാറ്റ്, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, എല്ലായിടത്തും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് ലോകം മുഴുവൻ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഇസ് ദ സയന്റിഫിക് നെയിം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോണിമി. Same name for a single organism throughout the world, and that's known as principle of homonymy. And we have learned, and then these are the three main principles, and this is very important, on which the nomenclature is based. Nomenclature means naming of organisms, and we have said that the International Code of the Nomenclature of Zoological Organisms is based on ICZN. These are the two main top things coming under nomenclature, that is the naming of the zoological specimens or the organisms is based on biological organisms is based on ICZN. ICZN is International Code of Zoological Nomenclature. I said it is ICZN include a set of rules in which it is written, the rules are based on which the naming of an organism has to be done. That is what's known as ICZN. This is actually a briefing of what we learned in the previous classes.
We learned in the previous class about these three things. And now, in today's session, we will be discussing about, and this scientific name, this again about the scientific name. The scientific name has two parts, that is the generic name and the specific name or the species name. Scientific name എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens is the scientific name of human being. Sapiens. Homo sapiens is the scientific name of human being. Human being in the scientific name is Homo sapiens. So that Homo means the generic name. This is the generic name and sapiens is the species name. And the rules for scientific naming are, I said, type E ആണെങ്കിൽ italics type ചെയ്യണം. Font type E ആണെങ്കിൽ അത് italics font ലായിരിക്കണം. Underline ചെയ്യണം. Underline ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് underline ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Separate you have to underline by in the scientific name. And we'll wait for a few more students to join. That's why I'm giving a briefing about the previous session. Homo sapiens, അപ്പോൾ scientific name എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഒന്ന് generic name, ഒന്ന് species name. ഇനി അതിന് റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് എങ്കിൽ വേർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചേർത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല. ജനറിക് നെയിം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം സ്പീഷീസ് നെയിം എഴുതാനായിട്ട്. ജനറിക് നെയിം എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സ്പീഷീസ് നെയിം ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. രണ്ടും ചേർത്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജനറിക് നെയിം സെപ്പറേറ്റ്, സ്പീഷീസ് നെയിം സെപ്പറേറ്റ്. ദിസ് ആസ് ദ ജനറൽ ഇൻ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് nomenclature കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോയി. Now today we'll start the classification history or classification or scientific classification of organisms. The scientific classification of organisms ഇല്ലേ നമ്മള്, and you might this picture will be very familiar to you. We have may I ask you a question? Who is considered as the father of modern systematics, or who is considered as the father of modern classification? You can give the answer in the chat box. Who is considered as the father of modern classification, or who is the father of modern systematics? You can give the answer in the chat box. You have learned that in the previous session. Who is the father of modern classification or modern systematics? Very good. Students are coming up with answers. Nandita has given the right answer. That is Carl Linnaeus is considered as the father of modern systematics or modern classification. Very good. Basura has given John Ray. No, Basura, it is the father of modern. Basura, your answer is wrong. And others, I can see Anita, Amrata, Arya, Alina, Sri Lakshmi, Archana, Devananda, Anjali, Shirley, Rajesh, Pravi, Prasad. Yeah, so many people. Except one has come up, has given the right answer. Rima, Mariam, Alex. Good, good. So now let me ask one more question. Except one, all others have given the right answer. May I ask you one more question? That is, who is the father of biological classification? Oh, what you said is right. Carl Linnaeus is the father of modern classification. Now let me ask you a question. Who is the father of simply classification? Father of biological classification. Who is the father of biological classification? Father of classification, simply. Who is the father of biological classification? Very good. Arya sir has given the answer. Aristotle is considered to be the father of classification. Biological classification. Yes, yes. Basura, Ria, Joy, Anita, Anuja, Archana, Shaji, Ginga. So many students have given the right answer. So we'll continue with that.
And good, you are given the right answer. Now, let us see the classification. Classification or biological classification refers to how the biologists group and categorize the animals extinct and extant species of organism. Can you tell me the difference between the extinct and extant? Extinct, extinct and extant. There are two terms which is given in your book, that is extinct and extant. Can you tell me the difference between extinct? I'll give you the option. I'll give you the answer like, does extinct mean the organism has vanished from the Earth's atmosphere surface? Extinct means I'll give the answer. That is, extinct means the organism does not exist on Earth's surface or it is completely perished. Like dodo. One example is dodo, passenger pigeon are examples of animals which are extinct. That means species which are no more. Very good. Devananda has given that species, those are not extinct now. Then let me ask, what extant is? Can you give me the answer for this question? Yeah, extinct you have learned. What is extant? Extant. Extinct you have given the answer. Now I'll ask, what is extant? What is the meaning of extant? Actually, this extant is opposite of the organism. What is extant means? Extant species is still. Very good. Anita Ramesh has given the answer. That is, extant means which are no more, and extant is still existing. Extant means still living. Good. Anita has come up with answers. Sri Lakshmi, SV, Ganga, Alina. Alina has given the answer. Species which are going to become extinct is not right. Species which are going to become extinct are called endangered. Endangered ആണ്, എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആകാൻ പോകുന്നതിനെ പറയുന്നത് endangered എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. Good. Jeffia, many people, Rima, many children has come with the right answer. So, actually, extant is the opposite of extinct. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള അനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So, extinct, extinct and extant. അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ളതും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നശിച്ചു എന്താണ് പെരിഷായി പോയ ഓർഗാനിസംസ്. അപ്പൊ പെരിഷായി പോയ ഓർഗാനിസംസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വി ഗെറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ത്രൂ ഫോസിൽ റിമെയിൻസ്. അപ്പോൾ ഫോസിൽ റിമെയിൻസ് വെച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് സ്പീഷീസ്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് സ്പീഷീസും എക്സ്റ്റാന്റ് സ്പീഷീസിനെയും തമ്മിൽ എന്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തി ബയോളജിക്കൽ വേൾഡിന്റെ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സയന്റിഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദി സയന്റിഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് റൂട്ടഡ് ഇൻ ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കാൾ ലിനയസ്. കാൾ ലിനയസ് ആണ് ആക്ച്വലി ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു ബേസ് ഫോം ചെയ്തത്. ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് കാൾ ലിനയസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് Linnaeus grouped the organism actually based on its physical characters. Linnaeus living world organism ne classify ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ബേസിലായിരുന്നു? ഒറ്റ ബേസിലായിരുന്നു. അത് അനങ്ങുന്നതും അനങ്ങാത്തതും. Those organisms which can move and those organisms which cannot move. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടും Linnaeus classification നടന്നത്. So the classification, the first system of classification is the two kingdom classification. So Carl Linnaeus was the one who proposed the two kingdom classification. Two kingdom classification propose ചെയ്തത് കാൾ ലിനേസ് ആണ്. ഇനി കാൾ ലിനേസ് എന്ത് ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത്? അനങ്ങുന്നതും അനങ്ങാത്തതും ഇല്ലേ? നമ്മൾ ലിവിംഗ് വേൾഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവികളൊക്കെ നമ്മൾ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓടി നടക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ, പൂച്ച, പട്ടി, കാക്ക, അതെല്ലാം എല്ലാം ഓടുന്നു. പക്ഷെ ചെടികൾ അവിടെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു. ആ ഒറ്റ ഒബ്സർവേഷനിലാണ് ലിനേസ്
classification നടത്തിയത്. He classified the organisms in the living world into two kingdoms. രണ്ട് kingdom ആയിട്ട് classify ചെയ്തത്. Then that is Plantae and Animalia. പ്ലാന്റേയും അനിമേലിയയും എന്ന്. പ്ലാന്റ്സിനെ എല്ലാം കിങ്ഡം പ്ലാന്റയിലും അനിമൽസിനെ എല്ലാം കിങ്ഡം അനിമേലിയയിലും ഉൾപ്പെടുത്തി. അതായിരുന്നു കാൾ ലിന്നേഴ്സിന്റെ classification. So his classification was based on the aspect that some living things moved, some living things did not move. Those moved was put under kingdom Animalia, and those which cannot move but can grow was put under kingdom Plantae. Then there was actually several, and the drawbacks. This was actually accepted, അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും, but a slight small drawback was there in this, and the drawback of the two kingdom classification was the prokaryote, protist and the fungi, അല്ലേ? ഫംഗസ്, കുഞ്ഞ് unicellular organisms, the prokaryotes, the unicellular organisms, fungi, ഇവരെയൊക്കെ എവിടെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. കാരണം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ മാത്രമാണ് പ്ലാന്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. So the main drawback of Linnaeus classification was that he could not exactly place the fungi, the unicellular organisms and he couldn't even clearly distinguish where the eukaryotes and the prokaryotes has to be placed. അതായിരുന്നു Linnaean classification drawback. So the Linnaean classification is the two kingdom classification. Two kingdom classification ഏതൊക്കെയാ ഉള്ളത്? Kingdom Plantaeum, Kingdom Animaliae. Kingdom, the base, what was the principle for that? Those which moved and those which did not move. ആ principle base ചെയ്തായിരുന്നു classify ചെയ്തത്. What was the drawback? The drawback was he could not place fungi, the unicellular organisms specifically in a kingdom. അതായിരുന്നു drawback. Then came the three kingdom classification. After Linnaeus classification came the three kingdom classification. This is two kingdom classification. Two kingdom classification, and then came the three kingdom classification. And in the three kingdom classification was done to account for the prokaryotes. Prokaryotes ne ulpaduthan vendittarunnu three kingdom classification vannathu. And the three kingdom classification included one more kingdom that is known as Kingdom Monera. Kingdom Monera. Kingdom Monera ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു? പ്രോട്ടിസ്റ്റായൊക്കെ പ്രോട്ടിസ്റ്റായെയും യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിനെയും പ്രോകാരിയോട്സിനെയും എല്ലാം മൊനീറയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, അല്ലേ? മൊനീറ, കിങ്ഡം മൊനീറ. അപ്പൊ ത്രീ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഏത് മൂന്ന് കിങ്ഡംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് കിങ്ഡം മൊനീറ, കിങ്ഡം പ്ലാന്റേ ആൻഡ് കിങ്ഡം ആനിമേലിയ. അപ്പൊ മൊനീറയ്ക്കകത്ത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയത്? ദ കിങ്ഡം മൊനീറ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ദ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ. പിന്നെയും പ്രശ്നം വന്നു, ഫംഗയെ ഇരുത്താനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വീണ്ടും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് ത്രീ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സോ ടു കിങ്ഡം, ത്രീ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് came the five kingdom classification. And the five kingdom classification is widely accepted and still it is considered as a very good classification system, and we are following the five kingdom classification. And this five kingdom classification was proposed or put forth by Whittaker, that is Robert H. Whittaker. And this five kingdom classification was proposed in the year 1969. 1969, the American ecologist Robert H. Whittaker. Yeah, very good. Anjali has given the answer, that is Whittaker. Whittaker is the one who gave the five kingdom classification.
Five kingdom classification was proposed by Robert H. Whittaker. Robert H. Whittaker or Whittaker's classification. Robert H. Whittaker did the five kingdom classification. Five kingdom classification എന്തൊക്കെയാണ്? 5 kingdoms ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. Five kingdom classification. Five kingdom classification include kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. These are the five kingdoms which is coming under the five kingdom classification. And this five kingdom classification, the first kingdom is kingdom Monera. Aditadana kingdom Monera. Kingdom Monera comprises simplest organisms. Kingdom Monera comprise simplest organisms, and the other four kingdoms are thought to have evolved from kingdom Monera. ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു branching അല്ലെങ്കിൽ ഒരു tree like basis you can see. And here actually what this picture depicts that എല്ലാത്തിന്റെയും rooting അടിസ്ഥാനമായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തത് ഒരു പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലായിരിക്കും. അതിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് പല പല ഓർഗാനിസംസും form ചെയ്തത്. That is what this picture depicts. So kingdom Monera comprises, this is the basic form, or kingdom Monera include animals whose cell wall is absent. Then the cell type, they are prokaryotes. അപ്പോൾ എല്ലാ prokaryotes-നെയും എന്തായിരുന്നു prokaryotes? I've asked you a question before also. Prokaryotes means what? എന്താണ് prokaryote? So prokaryotes-നെ എല്ലാം തന്നെ kingdom Monera-ക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. They don't have a cell wall. Prokaryote. I've given in the previous class also I've taught prokaryote and eukaryote. Prokaryote means what? Simply that is, you have to give the answer based on the karyo. I've given prokaryo. Karyo. Based on that karyo, you should give me the answer. So the nuclear membrane is absent and the organization is unicell. ഒറ്റ സെല്ലുള്ള ജീവികൾ. And the mode of nutrition is autotrophic or heterotrophic. അതായിരുന്നു മൊനേറയിലുള്ള organisms. So Monera include prokaryotes. Example, bacteria. Yeah, prokaryote single cell. No, very good. Amrita, Alina, your answer is okay. But Amrita, you have given the correct answer. That is no membrane bound nucleus. No membrane. No membrane bound nucleus. No membrane bound nucleus. Nucleus ne membrane ഇല്ലാത്തതിനെ ആണ് നമ്മൾ prokaryote എന്ന് പറയുന്നത്. Prokaryote, surely no nucleus, organelle and membrane bound cell organelles ഒന്നും കാണില്ല prokaryote. Good. That is prokaryote means true nucleus is absent. Simply what you have to understand is prokaryote. I will simply that is what you have to, what you can remember is prokaryote and eukaryote. Yeah, no true nucleus. Rima Mariam has given the right answer. Anita has given the right answer. Aditi, primitive nucleus means no membrane bound nucleus. Pro and karya means nucleus. So eukaryote means true nucleus. Prokaryote means true nucleus. ഒരു ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളതിനെയാണ് യൂകാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ്. ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ്. പ്രോകാരിയോട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോ
no true nucleus. Prokaryotes don't have a true nucleus. ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ്. ഇനിയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? കാരിയ മീൻസ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഗുഡ്. Then carrier means nucleus ആയതുകൊണ്ട് based on that we say true nucleus ഉള്ളത് യൂകാരിയോട്ടും no true nucleus. അതായത് ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു മെംബ്രെയിൻ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെയാണ് ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തത് പ്രോകാരിയോട്ടും, ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് യൂകാരിയോട്ടും. അപ്പൊ മൊനീറയ്ക്ക് ഭാഗത്ത് വരുന്ന എന്താണ്? പ്രോകാരിയോട്സ്. 5 kingdom classification. In Monera, the organisms are prokaryotes. It includes prokaryotes. Prokaryotes means true nucleus illa. You can write down the points which is given here in the picture. You can write that's Monera ke cell wall is absent. Illa cell wall plants in the oru typical nature aanu. Cell wall illa, but cell membrane undu. That is a difference. Cell wall is present, is absent, but cell membrane is present. Ille idana cell membrane ennu parayunna, plasma membrane. This is the picture of a bacterial cell. You can see here the picture of a bacterial cell. So protista ke agathe true nucleus illatha organisms pinne endana they are single cell organisms aayirikkum Monera ke agathe varunathu. In Monera they comprises simplest organism. They don't have a cell wall, they don't have a true nucleus, they don't have membrane bound organelles. And example are bacteria, mycoplasmas, cyanobacteria, etc. come under kingdom Monera. So Monera എന്ന് പറയുന്നത്, hope it's clear, ഏറ്റവും simplest organisms വരുന്നത് Monera. 1 point. Second point, it comprises of prokaryotes. Third point, they don't have a membrane bound organelles. For example is bacteria, cyanobacteria, mycoplasmas. Bacteria, cyanobacteria. Then in this picture you can see the example of the picture of a bacteria. This is a picture of bacteria. Bacterial cell is shown here. Hope the Monera is clear. So now we move to the second kingdom, that is kingdom Protista. Protista kingdom. Protista include extremely heterogeneous collection of unicellular organisms. Protista ke agathe they include eukaryotic organisms. ഇത് രണ്ടും മൊനീറയും പ്രോട്ടിസ്റ്റയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അതാണ്. മൊനീറയ്ക്കകത്ത് പ്രോകാരിയോട്ടും പ്രോട്ടിസ്റ്റയില് യൂകാരിയോട്സും ആണ്. ഇത് തമ്മിലാണ് യൂഷ്വലി സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. സോ ലോവസ്റ്റ് ഫോമില് പ്രോകാരിയോട്ട് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത സെല്ല് പ്രോകാരിയോട്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. എവല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ മൊനീറയില് പ്രോകാരിയോട്ട്, പ്രോട്ടിസ്റ്റയില് വരുമ്പോഴേക്കും യൂകാരിയോട്സ് ആണ്. Eukaryotes with little differentiation into tissues. Tissue differentiation, അതായത് tissues ആയിട്ട് മാറില്ല, കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആകാനായിട്ട് തുടങ്ങും. So some protists are photosynthetic and some are heterotrophic. Heterotrophic കുറച്ചെണ്ണം photosynthetic, അതാണ് autotrophy എന്ന് പറയുന്നത്. Hope you can see in the picture, that is autotrophs. Autotrophs എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓട്ടോട്രോഫ്സ്. അപ്പൊ പ്രോട്ടിസ്റ്റയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് ഓർ ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ്. Then the organisms are single celled and they are eukaryotic. They are unicellular. You can see in this picture. It's always better, it's good if you write down this flowchart for your exam also. In your textbook it is given, but along with that you can put it down. That is the main points which I have given in this slide. So protistയുടെ characters എന്തൊക്കെയാണ്? Eukaryotes. പിന്നെ
ന്യൂക്ലിയസ് യൂക്കാരിയോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? ന്യൂക്ലിയസ് മെമ്പറൈൻ ബൗണ്ട് ആവുന്നു. ഇനി മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണ്? ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഓർ ഓട്ടോട്രോഫിക്. Then they are unicellular organisms or colonial. ഒന്നുകിൽ യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾവോക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കുറെ എണ്ണം ചേർന്ന് 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 ഇരിക്കും, പക്ഷെ അത് ഓരോ സെല്ലുകൾ ആയിരിക്കും. Good. Then that is protista. അപ്പോൾ രണ്ട് കിങ്ഡംസ് ആയി മൊനീറായും പ്രോട്ടിസ്റ്റയും. ഇത് തമ്മിലാണ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. മൊനീറായിൽ എന്താണ്? പ്രോകാരിയോട്ട്, പ്രോട്ടിസ്റ്റയില് യൂകാരിയോട്ട്. Then example of Monera is a bacteria. Protistyle വരുമ്പോഴേക്കും the example is, you can see in the picture. Can you name the organism which I have shown in the picture in Protista? You have learned this in your school. Can you name the organism which I have shown in the picture for Protista? In this picture I have shown the image of organism. പ്രോട്ടിസ്റ്റയില് ആ പടത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന അനിമലിന്റെ പേരറിയാമോ? അതിന്റെ പേര് അറിയാമെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിലോട്ട് ഇട്ട്. അദിതി നായർ, നോട്ട് യുഗ്ലീന. നന്ദിത, നോട്ട് പ്ലാസ്മോഡിയം അല്ല. Very good. Parvati has come with the right answer. That is, it is paramecium. It is paramecium. Paramecium is the right answer. Alina, you went wrong. Alina, Aditi, the answer is wrong. The right answer is given by Parvati, Devananda, Anuja, Ganga, Riya, Arya SR, then Sri Lakshmi, Basura, etc. Basura, then yeah, Prima Maria Matthew. Example, in the picture I can't shake in paramecium. Paramecium is a unicellular organism, പക്ഷെ അത് യൂകാരിയോട്ട് ആണ്. So good. Anamika has all given the right answer. A few children has went wrong. That's okay. You will learn it now. So മൊനീറായിൽ എന്താണ്? യൂണിസെല്ലുലാർ, പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ്. പക്ഷെ മൊനീറയും പ്രോട്ടിസ്റ്റയും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? മൊനീറായില് പ്രോകാരിയോട്ടും പ്രോട്ടിസ്റ്റയില് യൂകാരിയോട്ടും. That is, ഈ രണ്ടെണ്ണം മിക്കവാറും തെറ്റിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് again I am repeating the same thing. മൊനീറായിലുള്ള ഓർഗാനിസം എന്താണ്? യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ്. പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലുള്ളതും യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ്. മൊനീറായിലുള്ളവരെന്താണ്? പ്രോകാരിയോട്സ്. പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലുള്ളവരെല്ലാം യൂകാരിയോട്സ്. ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ യൂകാരിയോട്സ്. പ്രോട്ടിസ്റ്റയില് ഉള്ള animals, they are eukaryotes. Here, Monera, they are prokaryotes. They are the true nucleus illa. Hope it's clear. Now, example of Monera is bacteria. Example for Protista is Paramecium. Now we move to the next kingdom. That is kingdom Plantae. Kingdom Plantae. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതുവരെ എന്താണ്? The tree goes like this. Just you have to understand one thing. From here we have given this organism might have differentiated into Protista. പക്ഷെ Protista കഴിഞ്ഞപ്പോൾ Protistയിൽ നിന്നും 3 ലെവൽസിലോട്ട് അനിമൽസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു. അതാണ് ഇവിടെ രണ്ടുപേരെ ഏകദേശം ഒരേ ലെവലില് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. So the next kingdom is kingdom Plantae. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബുക്കില് ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിക്ചർ you can write down, you can draw a little bit larger in your piece of paper, and you can write down the notes which I have given in this slide. It's always better and it's easy for you to understand and learn for your exam. And for your exam also you can use this picture, that is self-explanatory.
After drawing this picture, you can write the details of classification. It's very good. You can draw a picture like this. If possible, I'll put this in the classroom, Google Classroom. You can write and submit. So, next kingdom is kingdom plantae. Kingdom plantae it includes the multicellular eukaryotic organisms. Cellulars എന്താണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സെല്ലല്ല. മൊണീറയും പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലും ഒക്കെ യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ്. That is what you have to understand. Next thing, all this is എന്താണ് Monera is unicellular. Unicellular means single cell. Then Protista is also unicellular, means what? Single cell. പിന്നെ പ്ലാന്റേൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ. They are multicellular. Animalia multicellular. Fungi എന്താണ് multicellular. ഇതാണ് difference. Moneraയും Protistine unicellular. Plantae, Animalia and fungi are multicellular organisms. Now let's see the characters of plantae. Plantae എന്താണ് first character, they are multicellular organism. ഇനി പ്ലാന്റയുടെ മാത്രം ഒരു unique feature ഉണ്ട്. Can you give me that unique feature of plants? When you compare, you can give the answer in the chat box. The unique character of plant cell when compared to all other cells. The unique character of the plant cell when compared to all other cells. So, we can give the answer. Plants ന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക peculiarity ഉണ്ട്. Autotrophs cell. Very good. Aditi has given the right answer. Cell wall. That is the unique feature. Even I have given in the slide, you can see here. See this. Children has given the answer like cell wall. Cell wall is the correct answer. And they have chloroplast. The answer is correct. But chloroplast ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പ്രോട്ടിസ്റ്റും മൊനീറായിലും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ജീവികളുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്ലാന്റിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ അത് പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചർ അല്ല. പ്ലാന്റിന്റെ യുണീക്ക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് മൊനീറൻസിനും ഉണ്ട്, പ്രോട്ടിസ്റ്റിനും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇല്ലേ? യൂഗ്ലീനയ്ക്ക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. യൂഗ്ലീന എന്താണ്? പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. മൊനീറയ്ക്കകത്ത് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ഉണ്ട്. That is what I have given. ഇല്ലേ? ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയിട്ട് you can write. മൊനീറയ്ക്കകത്ത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഓർഗാനിസം ഉണ്ട്, പ്രോട്ടിസ്റ്റായാലും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ജീവികളുണ്ട്. പ്ലാന്റയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ വാൾ. Cell wall. Few children has given the right answer. That is, many has given right answer. Revati, Arya, Jeffia, Anuja, Manu, Pooja Lakshmi, Anamika, Rima, Anjali, Ria, Alina, Aditi, Nair have given the right answer. Cell wall, അതായത് സെല്ലുലോസിക് സെൽ വാള് ഉള്ളത് പ്ലാന്റ്സിനാണ്. അതാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരു യുണീക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. Now, the other characters are the cell wall is present in plants. It is the cell wall of plants. It is made up of cellulose. Then the multicellular ആണ്. They are eukaryotes. True nucleus is there. Then organization. So it starts a organization into organs. So the roots, stem, leaves, അങ്ങനെ പല parts ആയിട്ട് differentiate ചെയ്യുന്നു. That is the character of plant. And of course, they are photoautotrophs. That means they prepare food with the help of
chloroplast. So characters of plantae are cell wall, they have chloroplast, they are eukaryotes, they have started the organization of different parts like roots, stem and leaves, and mode of nutrition is autotroph or heterotroph. Sorry, not heterotroph, they are autotrophs, that is prepare food with the help of the chloroplast. Now next is kingdom fungi. Kingdom fungi also, they are multicellular. Kingdom fungi multicellular ആണ്. Kingdom fungi are multicellular, non-motile chemoheterotrophs. That means they can synthesize some chemicals in the body and that can be released into the environment, and by degrading the surface on which it is living, it absorbs the food. അതിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ചില കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിരിക്കുന്ന സർഫസിലോട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യും. അത് ഒരു ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയതിനു ശേഷം ആ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫുഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫംഗൈ. സോ ദേ ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ. പിന്നെന്താണ്, മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പ്ലാന്റിനെ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുകയാണ്. കുമിള് അല്ലെ, ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുമിള് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ thing which you find. That is what I shown here. Then they are chemoautotrophs. That means they are depending on the chemicals which is or degraded food material which is present on the place where they are located. എവിടെ അതിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന സർഫസിലുള്ള degraded food resources depend ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു. അതാണ് ഫംഗൈ. And they are photosynthetic. They lack photosynthetic pigments. ഇല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് മഷ്റൂം വെള്ള കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ല മഷ്റൂംസിന്. മഷ്റൂമിന് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ല. So they lack photosynthetic pigments. And they are usually composed of filaments containing many nuclei. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മഷ്റൂമിന്റെ അടിവശമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇങ്ങനെ കുറെ വര പോലെ കാണുന്നത്. That known as filaments. They contain large number of filaments with many nuclei. അതാണ് ഫംഗൈയുടെ പ്രത്യേകത. So what are the characters of fungi? First is multicellular. Then they have a cellulosic cell wall is present, and the cell character of these cell wall of fungi are ചിലതില് സെല്ലുലോസ് ആയിരിക്കും, ചിലതില് കൈറ്റിൻ ആയിരിക്കും, ചിലതില് എന്താണ് ലിഗ്നിൻ. പലതരം സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് സെൽ വാൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ്. Then nuclear membrane is present, അതായത് they are eukaryotes. Organization is multicellular. ധാരാളം സെല്ലുകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ഫംഗൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗൈ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുന്നത്. And mode of nutrition is heterotrophic or simply chemotrophic. That is, they depend on, yes Anjali, you have given the answer, that they don't have chlorophyll. No chlorophyll is there. Chlorophyll ഇല്ലാത്ത ജീവികളെല്ലാം തന്നെയും heterotrophic എന്ന് പറയും. Anjali has put this thing, that is the fungi don't have chlorophyll. അതാണ് mode of nutrition heterotrophic. Heterotrophic means സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോട്രോഫ്. ഓട്ടോട്രോഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർക്ക് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട്, പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കുക. ഓരോ പ്ലാന്റ് മുനീറയില് ഓട്ടോട്രോഫ്സും ഉണ്ട്, ഹെറ്ററോട്രോഫ്സും ഉണ്ട്. പ്രോട്ടിസ്റ്റയില് ഓട്ടോട്രോഫും ഉണ്ട്, ഹെറ്ററോട്രോഫും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിലുള്ള പ്രോട്ടിസ്റ്റും ഉണ്ട്, ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രോട്ടിസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഇനി പ്ലാന്റയിൽ എന്താണ്? ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ഓട്ടോട്രോഫിക്. ബട്ട് ഹിയർ ഫംഗൈൽ എന്താണ്? ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് heterotrophic. That means no chloroplast. They depend on other foods. They depend on other organisms for their food source. Then coming to the next kingdom, that is kingdom Animalia, which include the multicellular, motile,
organisms or heterotrophs, and they have cells which lacking cell wall. They don't have a cell wall. The characters of kingdom Animalia are cell wall is present, cell wall is absent. Then eukaryotes, they have a nuclear membrane and they show organ system of organization. Animaliakathu varuna examples aanu cat, dog, birds, frog, fishes. Then you have the crab, insects, everything come under kingdom Animalia. അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? Organ system. We have a separate organ system. We have a heart, we have lungs, we have brain, stomach, kidney. അതിനെയാണ് organ system എന്ന് പറയുന്നത്. And the organization വരുന്നത് cell. This is what is known as the organization. That is cellular level of organization. Then cellular level ഓരോ സെല്ലാണ് cellular level of organization എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കുറെ സെല്ലുകൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലേ? കുറെ സെല്ലുകൾ ചേർന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. കുറെ ടിഷ്യൂസ് ചേർന്ന് എന്താണ്? ഓർഗനായിട്ട് മാറുന്നു. ആൻഡ് സം ഓർഗൻസ്, കുറെ ഓർഗൻസ് ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർഗൻ സിസ്റ്റം. ഇതാണ് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇല്ലേ? ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സെല്ലുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ ആകും, ടിഷ്യൂ ചേർന്ന് ഒരു ഓർഗനായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കാം, I'll ask a question. Monera shows what type of organization? Monerയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ടൈപ്പ് എന്താണ്? സെല്ലുലാർ ആണോ, ടിഷ്യൂ ആണോ, ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആണോ? മൊനീറയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? Cellular organization of Monera is dash. Oh, Anita has given the answer tissue level. Monera. It's wrong. Anita, wrong. Pooja Lakshmi, wrong. Yeah, Sri Lakshmi has given the right answer. It is cellular. Aditi, Alina. Monera ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. Monera, it is cellular. Yeah, Alina, correct answer. Parvati, yes, Meera, Basura, Ashley. Monera cellular ആണ് ഇല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂണിസെല്ലുലാർ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിനെയാണ് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Yeah, Anita, only very few children went wrong. Others, Anita, Donna, Jeffia, all have given the right answer. So, Monera, it is unicellular. The level of organization of Monerans are cellular. Now, next question. Next question is, what is the level of organization of protist? Protistന്റെ level of organization എന്താണ്? സെല്ലുലാർ ആണോ, ടിഷ്യൂ ആണോ, ഓർഗൻ ടൈപ്പ് ആണോ? പ്രോട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ protist. Good. Anamika has given the right answer. It is cellular. Ria has written C. Yeah, cellular. Ravi, correct. Alina, correct answer. Now, Sri Lakshmi has given the right answer. Cellular. Ashley given the right answer. Parvati, it's not tissue. Parvati, it is not tissue or level. It is cellular level. I think only Parvati went wrong. Arya SR went wrong. It is not tissue level. It is
cellular level. Protesta, it is cellular. Only 2 children went wrong. Arya and Parvati. Yeah, fine. So, hope it's clear. This is very important. You have to should have a clear picture or a clear idea about this cellular. Tissue level of organization. Tissue level of organization starts. Good. Anjali, everyone, all others. Only 2 children went wrong. All others have given the right answer. That is cellular. So, ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് Monera kingdom, 5 kingdom classification was proposed by Whittaker. The 5 kingdom classification എന്താണ് 5 kingdom classification was proposed by Whittaker in 1969. 1969 Robert H. Whittaker എന്ന് പറയുന്ന ecologist proposed the 5 kingdom classification. The 5 kingdom classification include kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. ഇനി മൊനീറയിലും പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലും ഉള്ളത് എന്താണ് യൂണിസെല്ലുലാർ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒറ്റ സെല്ലാണിത്. ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ സെൽ അല്ലേ? ബാക്ടീരിയയില് ഒരു സെല്ലേ ഉള്ളൂ, only one cell. അതാണ് യൂണിസെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുന്നത്. പാരമീഷ്യത്തിൽ എന്താണ്, ഇത് ഒറ്റ സെല്ലാണ്, only one cell is present. അതിനെയാണ് യൂണിസെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാന്റ്സിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് മെനി സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മെനി സെൽ എന്നുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, ദേ ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ. പ്ലാന്റ്സ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ്. നമ്മുടെ അനിമൽസ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ്. ഫഞ്ചിയും എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മെനി സെൽസ്, ഒരുപാട് സെൽസ് ഉള്ളതിനെയാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ വൺ. മൊനീറ സിംഗിൾ സെൽ, Protista single cell, Plantae many cell, Fungi many celled, Animalia many celled. Based on this what the type of nutrition we have said, Monerans autotrophs ഉണ്ട്, heterotrophs ഉണ്ട്. Autotroph എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ള സെൽസ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിരിക്കും. Then Anita has given the answer tissue level in case of fungi. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ ലെവലിലോട്ട് വരുന്നത്, ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലിലോട്ട് വരുന്നത് in all this three, Plantae, Animalia, Fungi എല്ലാം ഈ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏകദേശം സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഒരേ വരിയിൽ ഇരുത്തിയേക്കുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ. So, coming to the advantages of 5 kingdom classification. Hope this is clear. Hope it's clear. Now, this advantages of 5 kingdom classification. For 5 kingdom classification, ഒരു clarity ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ. The 5 kingdom classification is superior or much more clear when compared to the other 2 kingdom classification. And classification is based on the complexity of cell structure, mode of nutrition and body organization. So, it's clear. നമ്മൾ പഠിച്ചു unicellular. അതാണ്. The advantages of 5 kingdom classification are 5 kingdom classification. The advantages are 1. It is based on എന്തിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്താണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്? സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, ബോഡിയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ലേ, സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രോ കാരിയോട്ട് ആണോ യു കാരിയോട്ട് ആണോ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സെല്ല് മാത്രമാണോ, ടിഷ്യൂ ആണോ, ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആണോ, അത് ഇറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വൈഡ്ലി accepted. Then
Some organisms have both plant-like characters and animal-like characters, and so they are kept under kingdom Protista. Plant-like characters, and also they have plant-like characters, and some have characters that of animals. For example, Chlamydomonas and Euglena. For plant-like characters, animal-like characters ഉള്ള organismത്തിനെ they are classified in kingdom Protista. They are put under kingdom Protista, and the 5 kingdom classification retains all prokaryotes in a separate kingdom. 5 kingdom classification എല്ലാവരെയും കിങ്ഡം മൊണീറ യൂക്കാരിയോട്സിനെയും പ്രോകാരിയോട്സിനെയും എല്ലാം പ്രത്യേകമാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then the Monera, as they differ from other eukaryotic organisms in their cellular organization. Then 2 kingdom classification fungi include ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ചേർത്തിട്ടാണ് it is classified into different groups. Then the disadvantages of 5 kingdom classification are മൊണീറായിലും പ്രോട്ടിസ്റ്റായിലും ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻസ്. ഈ പ്രോട്ടിസ്റ്റായും മൊണീറായും തമ്മിൽ ചേർക്കാമോ? പിന്നെ ചിലയിടത്ത് ചിലര് എന്താണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഓർഗാനിസം ഉണ്ട്, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസം ഉണ്ട്. ആ ഒരു ചെറിയ ഓവർലാപ്പിങ് പ്രോട്ടിസ്റ്റായാലും മൊണീറായാലും വരുന്നുണ്ട്. Then classification of unicellular algae in plantae and some classification. ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളതും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ള യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം. അടുത്ത സ്മോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇസ് ദെയർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൽഗെ. ആൽഗയിൽ ചിലതിനെ പ്ലാന്റയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചിലതിനെ മൊണീറയുടെ കൂട്ടത്തിലും പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആൽഗയെ സെപ്പറേറ്റ് വെക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ്. Then organisms like Euglena. I said Euglena passage it is placed under protist. അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും പ്രത്യേകം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്തണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ 5 kingdom classification. So the animals യൂഗ്ലീനയെ പ്ലാന്റയിൽ ഇരുത്തണമോ അതോ യൂഗ്ലീനയെ എന്താണ് it has to be kept under this protist. Then 5 kingdom classification, the animal like protist were treated as animal group. Protist actually main item plants in the കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാതെ mainly it is considered along with animals, because you zoology students will be studying protist. അപ്പോൾ protist നമ്മളൊരു അനിമേലിയയുമായിട്ട് ചേർത്ത് സാമ്യം കൂടുതൽ പ്രോട്ടിസ്റ്റയ്ക്ക് അനിമേലിയയോടാണ് than to the plants. അപ്പോൾ പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ ഉള്ള animalsനെല്ലാം is having more relation with the animalia, but rather it is also having some animals which has chloroplast. ഇല്ലേ പ്രോട്ടിസ്റ്റയ്ക്ക് ക്യാരക്ടർ വൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വരുമ്പോഴേക്കും കൂടുതലും അവരെ അനിമേലിയയായിട്ടാണ് അനിമൽസുമായിട്ടൊരു സിമിലാരിറ്റി പറയും. എന്നാൽ അതിന്റെ പ്ലാന്റിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ചില അനിമൽസും ഉണ്ട്. Now, molecular evidences available today. In today's scenario, ഈ 5 kingdom classification 1969-ലാണ് വന്നത്. അന്നേരം ഈ molecular taxonomy അത്ര അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. So, as the molecular taxonomy advances, what we say is that the 3 major domains like archaea, bacteria and eukarya is the one type of classification that has to be widely accepted. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഇന്നെല്ലാം കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും. So with this I am concluding today's session. Hope it's clear. So in today's session we discussed about the
classification, the two-kingdom classification proposed by Carl Linnaeus, and the three-kingdom classification. Two-kingdom classification include Plantae and Animalia, and the three-kingdom classification. Three-kingdom classification included the Monera, Plantae, and Animalia, and five-kingdom classification is the widely accepted classification proposed by the R.H. Whittaker. Monera, Protista, Plantae, Fungi, and Animalia. മൊനീറയ്ക്കകത്ത് വരുന്നതെല്ലാം പ്രോകാരിയോട്സ് ആണ്. പ്രോട്ടിസ്റ്റയ്ക്കകത്ത് വരുന്നതെല്ലാം യൂകാരിയോട്സ് ആണ്. പിന്നെ ബാക്കി പ്ലാന്റ്, അനിമേലിയ, ഫഞ്ചി അതിലെല്ലാവരും യൂകാരിയോട്ട് തന്നെയാണ്. ഇനി മൊനീറയിൽ വരുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ്. പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ വരുന്നത് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം, പ്ലാന്റ്, അനിമേലിയ, ഫഞ്ചി. ഇതിൽ വരുന്നത് എല്ലാം multicellular organisms ആണ്. And the level of organization is cellular, tissue level, organ level, and organ system level. So with this I conclude today's session. Thank you for your listening.